Hay muchos diferentes escenarios, pero yo quería hablar de esto porque mucha gente trabaja en salones, restaurantes, limpieza, niñera, construcción, landscaping, pintura, en escuelas, en iglesias, en diferentes situaciones y simplemente no saben que la explotación que han sufrido no es normal, sino que es una forma de abuso laboral que le califica para aplicar para la visa T. Hemos arreglado mucha gente con DACA para estatus de visa T. ¿Por qué? Porque vinieron a ese país muy joven, muchas veces fueron abusados por los coyotes o fueron víctimas de explotación en un trabajo o tuvo una pareja muy malo que le abusó. Así que yo quería hablar de esto y decirle que sí, absolutamente puede aplicar para la visa T si su DACA ya está vencido. De hecho, DACA y visa T no tienen que ser conectados, pero estoy haciendo una presentación sobre DACA y DACA perdido, diciendo que mucha gente piensa que cuando han perdido su DACA, que no tienen ninguna opción. Pero al contrario, muchas veces perder DACA significa que la persona necesita otra consulta para buscar una nueva opción migratoria diferente de DACA. Y muchas veces es la visa T o la visa U que le califica a la persona para aplicar para algún beneficio. Así que, Elizabeth, me encantaría que haga una consulta con nosotros. Nuestro número de teléfono es 910-509-7145. Si quisiera una consulta, vamos a poner un poco más información en el chat en cómo comunicarse con nosotros si quisiera ver cuáles son sus opciones de arreglar. Okay, so we're going to go back into English. Vamos a hacer un poco en inglés ahora también. So we're going to go back into English, but one of the questions was, what do I do if my DACA expired 4 years ago? And normally at that point, your DACA is considered to be an initial application if you try to refile. And most of the time, not always, that ends up being a waste of time. So in a situation where DACA is expired, we're usually looking for alternative options like the T visa or U visa. And I gave some examples of how to qualify for a T visa. So, for example, if somebody was a victim of domestic violence or sexual abuse, harassment or severe discrimination in the workplace, false promises to pay, being paid late, being threatened with deportation directly or indirectly, being abused by coyotes, being abused in your church, being forced to do excessive chores in the house by abusive relatives. All of those are examples of things that often go unreported, but can qualify a person for a T visa. The T visa process, when you apply for it, you also ask for deferred action. So the deferred action for somebody whose DACA is expired or somebody with DACA who just wants to have a second option that's better than DACA. Either way, when we apply for T visa status, we're applying for deferred action for victims. We're requesting 4 years of work authorization instead of 2, which is awesome. If you have a pending T visa case that's pending in good faith and has gotten a bona fide determination letter, you cannot be deported while that T visa application is pending. And if the T visa application is approved, then you can apply for lawful permanent residency. So if you have DACA or if you have lost DACA, or if your DACA is delayed, those are all great reasons to consider a consultation about the new 2024 regulations that increased and improved T visa eligibility for so many people, millions of people. And so if you haven't had a good T visa screen in a really long time, or you've never had one, it's time to get one done because this DACA cycle of 2-year renewals and suffering delays is ridiculous.